Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are doing well. Okay, let me ask you a question first. Who will give the answer? Rohan, please tell me how many fingers are there? 5. It's very easy question. I know you all know the answer very well. Okay, Raju, tell me which one is called little finger? Which one? This. Very good. Why is it called little finger? Because it is small in size and it also look very thin, very weak, isn't it? Okay. Akash, when you eat rice, which finger you use? This one, this or that? Which one? All the fingers. Very good. That means when you do something like eating rice or doing whatever, we use all the fingers. All the fingers work together when you do some work. So what have you learned from it? All the fingers have their own importance, own role to play. It doesn't matter how small it is. Okay, and this rule is applicable to all the elements of nature. Each and every element or creature of nature has its own significance, and that is the lesson we shall learn in today's class. And today's class we shall read a beautiful poem, and the name of the poem is Fable, and it is written by Ralph Waldo Emerson. Who is Ralph Waldo Emerson? Ralph Waldo Emerson is a famous American poet, and he is not only a poet but also an essayist, lecturer, and minister. Okay, although he is no more. And what is the meaning of fable? It means a story with a moral lesson that teaches us something. And very often in fable there is an animal character which we shall see in this poem. Okay, let me draw a picture first. I'm not very good at drawing pictures. Still I'm drawing it for you so that you can understand. Okay, it's a mountain and it's a squirrel. Just see how tiny the squirrel looks in front of the mountain, isn't? Still, it has its own importance, and both are the creation of nature. Both are the elements of nature. What have I said? Each and every element of nature has its own significance, and we shall learn this thing in this story. I mean, in this poem. Okay, and the name of the squirrel is what? The name of the squirrel is Ban. There is a conversation, or rather a quarrel between these two elements of nature, the squirrel and the mountain. Okay, so let's start reading the poem. Fable by Ralph Waldo Emerson. Now, the mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. Bun replied, "You are doubtless very big." Now, see the first stanza. I told you that there is a quarrel between the mountain and the squirrel. The mountain and the squirrel had a quarrel. On which topic? And what did the mountain say? And the former called the latter little prig. Okay. Former and latter. And latter. What is the meaning of former and what is the meaning of latter? Former and latter are used in case of two, or while we are speaking about two. Like there are two boys, Ram and Sham. Okay. We call Ram former and Sham is latter. Yeah. That means
If there are two persons or two things, the first is called former and the second one is called latter. So, and the former call the latter little pig. So former is the mountain and latter is the squirrel. Okay, and the mountain called the squirrel what? Little prig. What is the meaning of prig? Prig means who shows moral superiority deliberately. Okay, to show, who shows that he is morally correct or superior. Ban replied, "You are doubtless very big. There is no doubt that you are very big." Now, see the second stanza. But all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare. And I think it no disgrace to occupy my place. Very beautiful lines. But all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year. What did Ban say? He said, "You are no doubt very big. You are huge in size. You are very strong. Still, you are not the only one thing that is superior to everyone, every creature of nature. You are also a creation of nature. But all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year." That means to complete a whole year or to complete the universe, all the things are required. It doesn't matter how small, how insignificant it is. Okay, and they all work together. As I told you in the beginning of the class, all the five fingers work together when we do something or eat something, just like this. And a spare. That means a year and a spare. Spare means the universe. And I think it no disgrace to occupy my place. And Ban is saying very proudly that I feel proud of my position. I feel proud of my place. That means I don't mind because I am very short in size, very little in size. But I have my own importance, which you cannot ignore. Okay, you may be very big, I may be very small in size, still I am also important in nature like you. Okay, so এটাই আজকের পোয়েমের দুটো স্ট্যান্জা পড়লাম, আর একটা আছে। এতটা তো পড়ার সময় দেবে না তোমরা। এই ফেবল নিয়ে একটি ডেমো চাইছিলে, সেই জন্য আমি এটা দিলাম। তো ব্যাপার হচ্ছে এইগুলো একটুখানি নিজেদের প্র্যাকটিস করতে হবে, একটু কম সময়ের মধ্যে কিভাবে করা যায়। হয়তো একটু স্লো হয়ে যাচ্ছে পড়ানোটা, হতে পারে। তো তোমরা এটাকে, আমি আবার বলছি, কপি করবে না। আমি তোমাদের শুধু কনসেপ্টটা দিলাম যে কিভাবে শুরু করবে। তো একটুখানি জাস্ট আমি পড়িয়ে দিলাম। এতটা সময় তো তোমাদেরও দেবে না। তো সময় কম দেবে মানে এই নয় যে তুমি অল্প সময়ের মধ্যে পোয়েমটাকে কমপ্লিট করে দেবার চেষ্টা করবে, সেটা নয়। যেমন করে পড়ানো হয় তুমি সেইভাবেই পড়ানোর চেষ্টা করবে, তাহলে দেখবে ডেমোটা ভালো হবে। আর কনসেপ্ট গুলো, যেমন ইন্ট্রোডাকশনের যে মেন ব্যাপার হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনটা, তুমি কিভাবে শুরু করছো, এটা যত ইন্টারেস্টিং হবে তত কিন্তু স্টুডেন্ট তোমার পড়াটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে, তত তাদের কাছে জিনিসটা ভালো লাগবে। আমি যেমন এটা একটা এক্সাম্পল দিলাম, তোমরা অন্য এক্সাম্পলও দিতে পারো, ঠিক আছে? যেমন ধরো আমি একটা বলছি, ধরো তুমি কাউকে জিজ্ঞেস করলো যে তোমরা কোন তরকারি খেতে ভালোবাসো। কেউ বললো যে আমি সয়াবিনের তরকারি খেতে ভালোবাসি, কেউ বলে আমি চিকেন ভালোবাসি। এই যে বিভিন্ন রকম রেসিপি অনেকে ভালোবাসে। তারপর কেউ ধরো বললো আমি চিকেন ভালোবাসি, তাহলে চিকেনের সব থেকে বেশি কি লাগে? স্যার চিকেন লাগবে। সব থেকে কম কি লাগে? অনেকে হয়তো বলতে পারবে না, তখন তুমি কি বলো? সব থেকে কম লাগছে নুন। কিন্তু নুন যদি চিকেন থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দেখো চিকেনটা টেস্টলেস হয়ে যাবে। তার মানে নুনটা পরিমাণে কম লাগতে পারে, কিন্তু নুনের একটা নিজস্ব গুরুত্ব আছে কিন্তু। তাহলে নুনকে আমরা কখনোই রেসিপি থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারি না, তাহলে কিন্তু রেসিপির স্বাদটা নষ্ট হয়ে যাবে। তো আমাদের জীবনেও কিন্তু এই নিয়মটাই প্রযোজ্য। তো পৃথিবীতে বা প্রকৃতিতে সব জিনিসেরই নিজস্ব কিছু গুরুত্ব আছে, আমরা তাদের গুরুত্বটাকে কখনো অস্বীকার করতে পারি না। এই যে ব্যাপারটাকে
তোমাদের বোঝাতে হবে। এবার পুরোটা ইংলিশে বলতে অসুবিধা হলে তোমরা আবার বলছি, তোমরা একটু বাইলিঙ্গুয়াল মেথডে পড়াতে পারবে কিনা সেটা পারমিশন নিয়ে পড়াবে, তাহলে তোমাদের পড়ানোটা আরো ভালো হবে। ঠিক আছে, তো আজকের জন্য এটুকুই করালাম। নেক্সট ক্লাসে অন্য কোনো টপিক নিয়ে আবার করাবো। ক্লাসটা যদি ভালো লাগে সবার সঙ্গে শেয়ার করবে, কমেন্টে জানাবে। খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ক্লাস নিয়ে।